السلام عليكم أيها الأخوة المشاهدون على القناة اليوتيوبية وعلى الفيس وتويتر وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ورحمة الله وبركاته. نلتقي من جديد في برنامج حوارات ومع الحلقة 29، وهذه المرة ستكون بإذن الله تعالى بعنوان الحوار حول البهائية. ويسرنا أن نستضيف من مشرق الأذكار في شيكاغو الأستاذ الجليل كريس. أهلا وسهلا فيك. Hello, I'm fine. نبدأ مباشرة. متى نشأت البهائية؟ وما الفرق بين البهائية والشيخية والبابية؟ The Shaky movement was brought into being by people who were very sensitive and aware of the promises of Islam, and they felt that the time was right, and it was almost an intuitive feeling that they had that the promised one of Islam was expected, and so they had the followers, and the Bab fulfilled some of those prophecies that the Shaky movement spoke about. And he claimed that he was the promised one that was expected. And his name, the Bab, means the gate. And his mission was to prepare the coming of one greater than himself, a title called Baha'u'llah. He called him whom God shall make manifest. And so during his ministry, which was very short, Baha'u'llah became a follower of the Bab. And as you know, the Bab was executed by firing squad for his claim, which was seen by the establishment as a threat. And so the main protagonists left from the Bab's followers was Baha'u'llah. And in 1863 he claimed that he was him whom God shall make manifest that the Bab spoke about, and that he was the part of the promises fulfilled by Islamic prophecies. الشيخية ظهرت لتفسير الآيات والأحاديث، وبشرت بظهور المهدي قريبا، فكان الأمر هو السيد محمد علي، وهو الباب الذي فسرت به الشيخية. وعلى العموم الباب هذا أعدم بسبب أن من كان آنذاك من الساسة أنه هدد مكانهم، فأتى من بعده طبعا البهاء الله أو السيد أو الميرزا حسين علي، وهو كان البهاء أو الذي ظهر بعدك، وهو ظهور الله سبحانه وتعالى الذي جاء لعودة الناس من جديد إلى التعاليم التي جاءت به الأديان، وكذلك إلى وحدة الأديان كما سنرى. وكان ظهوره في عام 1863، أي ظهور دعوته. ننتقل الآن إلى السؤال التالي: هل للبهائية كتب مقدسة؟ وكيف تنظرون إلى الكتب المقدسة مثلا التوراة أو الإنجيل أو القرآن، وكذلك كتاب أيضا الهندوسي؟ So the Bab revealed the equivalent of 100 volumes, and so did Baha'u'llah. They both did in a very short time, and it poured out of him spontaneously. It was perfect. It came out perfectly. It didn't have to be changed. He either wrote it down himself, or the same with the Bab, or he had a secretary write it down and then he would approve it. And it was the equivalent of 100 volumes of writing. And so if you look over the history of religion, initially you'll find that the word of God was handed down from one generation to another, and it wasn't written down at all.
You'll find that in the Old Testament particularly, and it's the same as in the Hindu faith and in the Buddhist faith, that these were traditions handed down that people later wrote up to the best of their ability. For Christ, the first gospel was written 60 years after Jesus had ascended, and he had just maybe one or two sentences or short paragraphs that were actually written down. In the case of Muhammad, the Quran was revealed over a period of 21 years, I believe, and so and that was dictated to a secretary, because Muhammad was illiterate. And then, so with the Bab and Baha'u'llah, because of the day that they came to unite humanity. It was a wonderful revelation in order to bring humanity together. And so there is just an ocean of guidance from Baha'u'llah and the Bab. Yeah, that's right. So most of the writings were in response to questions that people would ask him. And sometimes the answers were short and sometimes they were long. For example, the Kitab-i-Iqan was a book, several hundred pages, and it was revealed over 2 or 3 days, continuously, non-stop. And not all of the books have been translated, of course, into English, let alone even been studied. So Abdul-Baha designated his son Abdul-Baha as his successor, and so he is the interpreter of our writings. And so his writings are also very extensive. And then when Abdul-Baha passed away, he designated his grandson Shoghi Effendi, and he also gave a lot of guidance for the Baha'i community. على أن حضرة الباب أتى ب100 مجلد من الكتب السماوية، وكذلك أيضا بهاء الله أتى ب100 مجلد من الكتب السماوية. ويقول في السابق كانت طريقة تدوين أو طريقة الوحي يأتي عن طريق تدوين الرسل أو الحواريين. فعيسى عليه السلام أول الحواريين من دون الإنجيل كان بعد 60 سنة من وفاة عيسى، والقرآن الكريم نزل خلال 23 سنة. أما البابية أو البهاء كانوا يكتبون الكتب بخط أيديهم، وأحيانا المحرر يكتب ثم يختم عن طريق هؤلاء الرسل. ومن أهم الكتب يعني المقدسة عند البهائية بعد الكتب هذه هو كتاب الأقدس، ثم يأتي بعد ذلك كتاب الإيقان. وكتاب الإيقان هو عبارة عن إجابة عن أسئلة كانت في 2 أو 3، وهو في حوالي 200 صفحة. كذلك أيضا جاء بعد ذلك عبد البهاء عباس أفندي، وأيضا له رسالاته المهمة، وأيضا كذلك من بعده شوقي أفندي، وكانت لهم العديد من الإلهامات والرسائل، وهي أيضا مقدسة عند البهائية. نأتي إلى سؤال آخر، ممكن تحدثنا عن الثلاثية عند البهائية، وهي وحدة الله، وحدة الدين، وحدة الجنس البشري. From the question is that Baha'is believe that God only had one plan for humanity right from the very beginning. Right from the beginning of time, God had only one plan for humanity, and that all men are one anyway, and so all these religions that came were part of God's plan. All the prophets came from God, and so all the religions are one in reality, and we're all brothers and sisters in reality. And that's how I see
the answer to the question. يقول إن خطط الله منذ الأزل كانت واحدة، وهي وحدة البشرية. لهذا كان الرسل يعني جاءوا بمنهج واحد وإن تكامل، كل واحد منهم يكمل الآخر حتى الأخير. فلذلك في الحقيقة حقيقة الرسل واحدة، لأن الغاية كانت أهم الفروقات بين الإسلام والبهائية. Baha'u'llah has brought teachings to unite humanity, and he's brought teachings for economy, the economy, how we can be good economy. And the other thing, he's brought a clear hierarchy of arrangements of the faith. In Christianity, for example, Jesus never talked about there should be clergy or there should be bishops or there should be churches. It was all that was created by man from their understanding of what Jesus taught. So there wasn't an establishment. But with the Baha'i faith, Baha'u'llah has brought a clear administrative order in which mankind can organize and be able to work together for the first time in any religion. As you know, we don't have clergy, but we have councils that are elected democratically and by secret ballot at local, national, international level. And those were clearly given by Baha'u'llah. So we have that clear structure, which I don't think was in Islam or any of the other religions. طبعا يقول على أن البهائية هي جاءت بدين جديد بعد الإسلام، وجاءت لتحقيق وحدة الجنس البشري. وفي المسيحية يضرب مثال على المسيحية على أن سيدنا عيسى لم تظهر بعد في حياته ما يسمى بالكنائس أو ما يسمى بالرهبان أو ما يسمى برجال الدين، وهؤلاء ظهروا من بعده. أما بهاء الله فهو قد أسس من البداية الجامعة البهائية لتأسيس الفرد والمجتمع وكذلك أيضا الإنسانية. فلهذا لا يوجد عندهم ما يسمى برجال الدين، وإنما عندهم هم في الحقيقة المؤسسات، وهي المؤسسات التي تحمي الجامعة البهائية التي تسعى إلى وحدة الجنس البشري. فعلى هذا يعني نحن ندخل الآن في سؤال آخر مرتبط بهذا الأمر، وهو ماذا تقصدون بالجامعة البهائية وكذلك أيضا مشرق الأذكار وبيت العدل؟ هذه المصطلحات الموجودة، الجامعة البهائية ومشرق الأذكار وبيت العدل، كيف نستطيع أن نفهمها أو نوضحها؟ In like a group. It's a group. So you can refer to the world Baha'i community. So you're talking about the whole Baha'is of all the world. Or you could talk about Baha'i community of the United States, and then you're talking about the community of the United States, and then you can even go down to the lower level of a town or a city. Then that is also the Baha'i community. So it's a fairly loose kind of a description of the community together as a group. It's I'm surprised that would be a question in a way. إذن الجامعة البهائية يقصد بها المجتمع البهائي، وهو ينقسم إلى 3 أقسام: المجتمع البهائي العالمي أي الموجود في العالم كله، والمجتمع البهائي الوطني أي على مستوى الدولة أو الوطن الواحد، والمجتمع البهائي المحلي أي يقصد في القرية أو المدينة الواحدة. طيب مشرق الأذكار، إيش مشرق الأذكار؟ Okay, you want to know about the مشرق الأذكار now. This is an Arabic name which in English means the dawning place of the mention of God. And it's also, we can refer it as a Baha'i house of worship or a temple. And it's also wherever the Baha'is come together to pray.
So it might be in somebody's home, it might be underneath a tree, it might be in a Baha'i center. So wherever the Baha'is come together can also be referred to as a Mashriq al-Azkar in the Baha'i writings. I mean, we wouldn't call coming together in a home, it wouldn't become a temple then, or a house of worship, but it would become a Mashriq al-Azkar. مشرق الأذكار يقصد به يعني هي كلمة عربية. المشرق طبعا من الشروق، والأذكار هي من ذكر الله سبحانه وتعالى، أي يذكر الله تعالى في هذا المكان. هو قريب مثل التمبل أو المسجد أو ما شابه ذلك. وعلى العموم لا يشترطون أن يكون الدعاء في مشرق الأذكار أو أن يكون مشرق الأذكار محدود في هذه البناية، وإنما بإمكان أن يدعو الإنسان الله تعالى في بيته أو تحت الشجرة، وهي تكون مشرق الأذكار. وأيضا يسمونه أحيانا كما قلنا بالتمبل أو بيت الله. ما أهم الطقوس التي تمارس في بيت أو في مشرق الأذكار؟ هل تصلون في مشرق الأذكار أو مجرد دعاء فقط؟ Yeah, we don't do the obligatory prayers in there. We pray from the Bab, Baha'u'llah, and the prayers of Abdul Baha. We also read from the writings of the other holy books, like the Quran, the Bible, the Old Testament, writings from the Buddha and Bhagavad Gita. We read from those. So it's prayers and the writings of the holy books. But we do not read the writings of Abdul Baha, interestingly enough, and nothing of Shoghi Effendi. It's interesting that chanting is possible and singing, but no instruments are allowed inside the Mashriq al-Azkar, in the temple. So, but certainly at home you can have instruments, and but in the Mashriq al-Azkar, the temple itself that's been designated, there's no musical instruments. طبعا يقول أنهم لا يصلون بمشرق الأذكار، وإنما هي مجرد أدعية وابتهالات وآيات حضرة الباب وبهاء الله، وأيضا يقرؤون آيات من القرآن الكريم وكذلك من التوراة أو الإنجيل أو العهدين القديم والحديث، وكذلك أيضا الجيتا والذي هو عند الفيدس، وأيضا بعض الصحف البوذية. كذلك أيضا أنهم أحيانا يقرؤون بعض آثار عبد البهاء عباس أفندي أحيانا، أما ولي أمر الله اللي هو شوقي أفندي لا يقرؤون له أبدا، وذلك لأن عباس أفندي وشوقي أفندي ليسوا من الرسل، وإنما هم طبعا من الأتباع والمناصرين. وعموما يقول أنهم أحيانا يقرؤون مع الألحان، ولكنهم لا يستخدمون الموسيقى في مشرق الأذكار، بيد أنه ممكن استخدام الموسيقى في البيوت أو ما شابه ذلك، إلا في مشرق الأذكار لا يمكن أن يستخدم ذلك. نأتي الآن إلى بيت العدل. ماذا تقصدون؟ The Universal House of Justice is the supreme institution of the Baha'i faith, and it was designated so by Baha'u'llah. And as I mentioned earlier, we have elected councils. These are elected democratically by secret ballot. There is no wrangling behind the scenes, and it's done from your heart, that you choose the members. And so you've got the local governing council that's called a local spiritual assembly, and then you've got the national council, which is called the National Spiritual Assembly, and it too is elected to all intents and purposes by the Baha'is of that country. And then every 5 years the national governing councils from all over the world go to Haifa, Israel, and they have an international convention, and they elect the international governing body, or the Universal House of Justice. And they are the supreme institution. They guide the Baha'i community all over the world, and so they are the ones that are at the pinnacle of.
طبعا بيت العدل الأعظم هو أعلى مؤسسة بهائية تشرف على الجامعة البهائية بشكل عام في العالم، وطبعا ينوب عنها المحافل التي هي موجودة في كل إقليم وفي كل منطقة، وهي أيضا منتخبة وينتخبونهم بشكل يعني سري، ولا يجوز للإنسان أن يرشح أو البهائي أن يرشح نفسه. ويتكون البيت الأعظم من 9 أشخاص، ويتم انتخابهم في حيفا، وذلك عن طريق المحافل أنها تنتخب 9 أشخاص وهم الذين يهتمون بالجامعة البهائية وبقضاياهم والإجابة عن أسئلتهم. نأتي الآن إلى قضية الإله. كيف تنظرون إلى الإله؟ ونحن نعلم أن الإله أسماؤه متعددة، فعندنا كريشنا وعندنا الله وعندنا جود وعندنا يهوه، فأنتم ما فلسفة الإله عند God is unknowable essence, beyond our understanding to comprehend. It's impossible for us to know God. And we see that these different names are just merely different names for the same unknown الله هو الغيب المطلق الذي لا يدرك، وهذه الأسماء التي تم ذكرها سابقا هي ترجع إلى هذه الحقيقة الواحدة المشتركة بين الجميع، وهي تحت وحدة الله أو وحدة الرب أو وحدة الإله، وعلى العموم لا يمكن إدراك هذا الرب. نأتي الآن إلى نقطة أخرى وهي الدار الآخرة. هل تعتقدون أن الدار الآخرة فيها نعيم وفيها عذاب كما يعتقد المسلمون؟ So we believe that all humanity is subject to the same principles in terms of when someone goes, they go to the same place. But to the extent that they developed their spiritual qualities, and so they will reap the benefits, if you like. They will have the attributes that are required in order to appreciate the next world. And so it's our purpose on this earthly plane to develop those spiritual qualities like love, justice, humility, wisdom. All these spiritual qualities, it's our job to develop those through the way we orientate ourselves to the manifestation or the prophet of the age. And by doing that, we receive the blessings, the spirit, and to the extent of the effort that we put in, so we will be able to appreciate the next world. Because you asked about heaven and hell. So when you're moving towards the light or towards these spiritual qualities, you are moving towards heaven, if you like, even on this earth. And hell, if you like, is the lack of those qualities. Like darkness is the lack of light. Darkness isn't a thing or a power or a force. It's just merely the lack of spiritual qualities or the lack of light, if you want to use light and darkness as a metaphor. يقول الكل ذاهبون إلى نفس المكان، ولكن يختلفون في مراتبهم حسب الصفات التي اكتسبوها في هذه الحياة. وطبعا أهم الصفات التي ذكرها التي هي التواضع والحكمة والعدل والمحبة. ثم أضاف على أن الجنة والنار طبعا هي يراد بهما النور والظلام، فعدم وجود النور هناك عدم معناها الظلام، فهذه الصفات تؤدي إلى النور، وبالتالي هذه عدم الصفات تؤدي إلى النار، أي البعد عن الله سبحانه وتعالى أو البعد عن النور. نأتي الآن إلى قضية ختم النبوة. هل تعتقدون أن بهاء الله هو خاتم الأنبياء أو أنه سيأتي أنبياء من بعد؟ The simple answer is that there are other prophets to come. That Baha'u'llah is not the last prophet. So we are expecting others. على أن الرسل سيأتون بعد بهاء الله، وأن بهاء الله ليس هو خاتم الرسل، ولا توجد هي في الحقيقة عندهم فلسفة خاتم الرسل. نأتي الآن إلى أهم الطقوس التي عند البهائية: الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة. ممكن تحدثنا عن هذه الأربعة؟
So the Baha'is have obligatory prayer, and there are three kinds of prayer that they can choose for themselves. One is a short one is what we call the medium prayer, and the medium prayer we say 3 times a day, morning, noon and night. The short obligatory prayer is said between noon and sunset. You have to say the short obligatory prayer. And the long obligatory prayer is the longest of all 3, but you have to say it once in 24 hours. And there are genuflections associated with those prayers. As regards fasting, we fast once a year for 19 days. As you may know, we have our own calendar, which consists of 19 months, each with 19 days. And that doesn't add up to 365. It's a solar calendar. And so, depending on whether it's a leap year or not, there are 4 what we call intercalary days between the 18th and the 19th month. And so we have the intercalary days, and you've got 1 month left of the year, which either is on March the 20th or the 21st, depending when the spring equinox is. So if it's March, so then that period of 19 days, the last month, is a period of fasting. And it's so no food or water between sunrise and sunset. Okay. Then the pilgrimage, the Baha'is are expected to visit Baha'u'llah's tomb in northern Israel, it's called Bahji, where he passed away, once in their lifetimes. They just have to go and pray at the shrine once in their lifetimes. And as regards the donations, only Baha'is can give to the funds, and it's a privilege that the Baha'is have. So these donations that we give are purely voluntary, and they're secret. Nobody knows what you give. Only the treasurer knows what you give. So it's a secret. But there is another form of contribution which we call huququllah. And I've probably said it very badly, but it's supposed to be Arabic, and it means the right of God. And it's a way of giving 20% or 19% of your extra income. So any extra income you make, then you give 19% of that. Roughly speaking, the calculations are fairly complicated, but basically it's your extra income. And once you've paid your 19% for that part of the extra income, you don't have to pay it again until you make more money after that. But if you stop making money, then you never have to pay huququllah. And obviously people who have less means probably never pay huququllah in their life. يكون عندهم 3 صلوات، الصغرى والوسطى والكبرى. أما الصغرى من الظهر إلى المغرب، وهي عبارة عن دعاء، والوسطى في الصباح والظهر والمغرب، وطبعا هي أطول قليلا من الصغرى، وهي أيضا عبارة عن دعاء. وأما الكبرى فهي أطول من الصغرى والكبرى، وفيها ركوع وسجود وقيام وقعود. وطبعا البهائي مخير أن يختار من هذه الصلوات ال3. وأما الصيام فعندهم الأسابيع، يعني 19 أسبوع في 19 شهر، وطبعا الصيام مدته 19 يوما، فبالتالي هم ليس عدد السنة عندهم 365، وإنما يكون أقل، وبالتالي يكون فيها السنة كبيسة 4 أيام. فهم يمتنعون هنا عن الطعام أو عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأما بالنسبة للحج فهم يحجون إلى قبر بهاء الله في حيفا، وعلى كل بهائي أن يحج مرة واحدة في العمر. وبالنسبة للزكاة فهم يسمونها بالصدقة أو حقوق الله. فالصدقة هي بالاختيار، وعليه يعطيها أمين الصندوق بالسرية ولا يخبر أحد. أما حقوق الله فهو الصافي من المال
على القادر وليس على غير القادر الفقير، بحيث يطهر ماله فيخرج 19% من الماء الطاهر، يعني من المال المتبقي. وبالتالي لو زاد المال في السنوات القادمة لن يخرج عن هذا المال لأنه طهر، وإنما سيخرج عن المال الزائد، وهكذا. وأيضا يكون بشكل سري ولا يخبر أحد. نأتي إلى قضية الأعياد. قبل أن نأتي إلى قضية الأعياد، ما سر رقم 19 عند Number 19 I'm not so good at, but you see it appearing many times. 19 letters of the living of the Bab, his disciples. The Baha'u'llah had 19 disciples. There are 19 terraces at the shrine of the Bab in Haifa. So you'll see that number 19 coming up, and I'm not really much of a scholar on that. Number 9, I know, you'll see that mostly more than 19, I think. And for me that, as I understand it, it's the highest single digit. And it's a symbol for unity, for completion, and I've forgotten what the other one is, but there are very symbolic connections with 9 and 19. I wanted to tell you this, that in every religion there's numerology, and in the Arabic letters each have a value, and BAHA, Baha, adds up to 9. قبل أن نجيب على هذا السؤال، طبعا هناك نبه نقطتين. أنا قلت سابقا 19 أسبوعا في 19 شهر، والصحيح 19 يوم في 19 شهر. وكذلك الوسطى هي فيها ركوع وقعود، ولكن لا يوجد فيها سجود. بالنسبة 19 هو يقول عندهم مقدس، و19 يعني يقول هو لا يستطيع أو تحليل بصورة عميقة، ولكن يرى أن الباب، حواري الباب 19، وكذلك حواري البهاء أيضا 19. ورقم أيضا 9 هو رقم مقدس لأنه من الأرقام الأحادية المقدسة، وأيضا هو يدل على الوحدة. وعموما يقول الأرقام العربية أو الحرف العربية لها أرقام، وعندما نأتي إلى كلمة بهاء فبهاء رقمه 9. الآن نأتي إلى الأعياد، أهم الأعياد الموجودة عند Just like any other faith, we celebrate the milestones, if you like. For example, the birth of Baha'u'llah, the death of Baha'u'llah, the birth of the Bab, the death of the Bab. When Baha'u'llah made his claim that he was the promised one, that's in April, and it was when he left Baghdad to go to Constantinople, or Istanbul as it is now. So there was a period of 12 days. The first day is a holy day, the 9th day is a holy day, and the 12th day is a holy day, and they call it Rizwan, which in Arabic I think is paradise. Yeah, so we celebrate Nowruz, which is the 21st or the 20th of March, depending on when the spring equinox is. Our calendar is called the Badi calendar, named after one of the Bab's followers. And it was inaugurated by the Bab. طبعا يقول على أن الأعياد أو الأيام عندهم أو في البهائية مرتبطة بالرسل كيوم الولادة ويوم الوفاة. وهناك أيضا يوم إعلان الدعوة الذي أعلن فيها في بغداد قبل أن ينفى إلى اسطنبول، أي بهاء الله، وهي 12 يوم، حيث يحتفلون باليوم الأول واليوم التاسع واليوم 12. كما يوجد عندهم عيد الرضوان الذي هو في إبريل، وأيضا يوجد عيد النيروز، وهو مثل عيد الفطر بعد الصيام، وهذا يكون في 20 أو 21 مارس من كل عام. وأيضا هو هنا يبدأ تاريخ عندهم بداية بالبديع، والبديع طبعا هو أحد أصحاب بهاء الله. نأتي إلى سؤال آخر حتى لا نطيل عليكم.
هناك يقول عن أن البهائيين انقسموا إلى 3 أقسام: البهائيين العباسيين والموحدين وأيضا الأرثوذكس. هل هذا التقسيم أو هل هذا الانقسام صحيح في البهائية أو ليس صحيح في الحقيقة؟ So in every religions there's been attempts to split and individuals have taken it off into another direction. With Baha'u'llah he said that day will never be followed by night and that the Baha'i faith will never split up. And Abdul Baha is the center of the covenant which holds everything together. But nevertheless there have been attempts in the past to try and take the religion off into another direction. People have, because of their ego, have imagined that they have the power. But the Baha'i faith is like a tree that is solid, and that sometimes a branch goes out and it severs itself from the tree, but it dies. And if you look at all the different attempts to split the faith, they have all come to nothing. جميع الأديان انقسمت إلى مذاهب، وحاول البعض أيضا أن يفعل ذلك في البهائية، ولكن كما يقول البهاء أن هذا الدين لا يأتيه الليل، ولهذا لم يستطيعوا أو لم يفلحوا أن يحدثوا انقسام في البهائية، فهو كالغصن في الشجرة. عندما يحاول البعض أن يجعل منه مذهبا يصيبه اليبوسة ثم ينكسر ولا يستمر. عندنا فقط 3 أسئلة بصورة سريعة جدا: ما أهم المبادئ والأساسيات عند البهائية، وما هي الفعاليات الأربع في البهائية؟ The principles, okay. I'll tell you some of them, okay? The equality of men and women. The elimination of all prejudices, whether race, creed, color, religion, all prejudices to be gone. The extremes of wealth and poverty. So nobody very, very rich, nobody very, very poor, but somewhere in the middle. Then there is the harmony of science and religion. That religion and science have to be in harmony. And that there is a economy, a world economy based on trust and honesty and people working together, unity. Those are some of the ones I can remember off the top of my head. Another one, independent investigation of truth. That we should investigate truth for ourselves and not automatically accept the traditions of our fathers and forefathers. أهم المبادئ عندهم هي المساواة بين الرجل والمرأة وترك التعصب بأي أشكال، سواء كان سياسي أو ديني أو اجتماعي أو عرقي، وكذلك تعديل المعيشة بحيث لا تكون فاحشة ولا تصل إلى درجة الفقر، ويكون بعدل بين الناس، وأيضا الاقتصاد العالمي أن يبنى على الثقة وعلى وحدة الجنس البشري، وأيضا تطابق العلم والدين، وأخيرا تحري الحقيقة وأن يبحث الإنسان عن الحقيقة ولا يقلد الآباء والأجداد. نأتي الآن، ماذا تقصدون بالعهد والميثاق عند البهائي؟ Peace is going to come when we have developed our spiritual qualities. So you need material and spiritual capacity in order to have peace. And what's lacking in the world today is that spiritual capacity. And the Baha'is all over the world are doing community building activities. And there are 4 of them. We call them the core activities. One is children's classes. The other one is junior youth empowerment programs, where the junior youth work with older youth to do service to the community. The third one is devotional gatherings, where we come to pray in the neighborhoods. And the fourth one is study circles, to come and study the word of Baha'u'llah. And it's through this is building people's capacity and understanding about service to humanity that peace will eventually come. It's going to be a slow process. It'll take a long time. But it's through this developing our spiritual capacities in the neighborhoods
will this, so we have the capacity to be patient, to be loving, to be forbearing one with another, to be encouraging. All these things you have to have that for peace. المبادئ الأربع أو الخطوات الأربع التي تقوم عليها البهائية: أولا جلسات الدعاء، ثم تدريس الأطفال، وبعد ذلك الاهتمام بالناشئة والشباب، وأخيرا دراسة كلمات بهاء الله. وهذه يعني الخطوات هي بطيئة ولكن توصل إلى وحدة الجنس البشري. الموضوع الذي قلناه قبل قليل العهد. You don't have to be a member of the Baha'i faith to be a part of these core activities, where it's for everybody to come and learn about what's needed in order to have unity within the communities and to build that spiritual capacity. And so everybody's invited to partake in these activities. يقول على أنه طبعا مشاركة في هذه الأمور الأربعة لا يهدف أن يكون أو لا يشترط أن يكون بهائي، فقد يكون من أي دين أو من أي مذهب، وإنما الغاية واحدة وهي تحقيق السلام العالمي وأيضا تحقيق وحدة الجنس البشري. موضوعنا مرة أخرى العهد والميثاق. Ever since the beginning of time, if you like, God has had a covenant with his creation, his man. And a covenant is a promise that God will abide by and what humanity will abide by. And so God has made a promise that he will always be with us from the beginning of time to the end. But we also have a covenant. Our part of the covenant is to be obedient to God's laws and to follow his guidance. قضية العهد والميثاق أي أن الله تعالى يوفي بوعده ولن يترك هذه البشرية، وإنما يقوم بهدايتهم عن طريق إرسال الرسل، ونحن علينا طبعا أن نوفي بهذا العهد والميثاق بالاستجابة لهؤلاء الرسل. السؤال قبل الأخير: السلام العالمي. ما هو السلام العالمي ولماذا يهتم به البهائي؟ You can see what's happening all around the world. There is starvation, there is wars, there is drugs, there is not enough food for everybody. There's all these things happening in the world because people are not working together. And so, and in order to have this unity, to work together, we have to develop these spiritual qualities, as I mentioned. And if you don't have that spirit, the right spirit, you can never. The reason these things are happening in the world is because of people's lust for power. They're greedy for money. And as long as you've got those and you're just thinking about yourself, getting what you can get for yourself, then the rest of humanity you're never going to have peace. So you have to serve humanity and you have to look after each other. It's not a selfish. So the selfish is one side, and then thinking about others and working together. This is the whole essence of the teachings of the Baha'i faith, is we've got a problem in the world, we need to solve it by working together. طبعا يقول على أن البشرية الآن تعاني معاناة من الحروب والفقر والكراهية والمخدرات بجانب الأنانية والتعصب وغير ذلك، فنحن بحاجة أن نسعى لخدمة هؤلاء البشرية، وهذا يكون من خلال تحقيق السلام العالمي بين البشر جميعا. السؤال الأخير: كم عدد البهائيين حاليا وأين ينتشرون وأين مركزهم؟ The center is in Haifa, Israel. That's the world center. And you asked about how many Baha'is there are in the world, and the official figure that is given is 5 million. And the centers where we have the most Baha'is, again, we don't really know for sure. They're in Iran, the Baha'is are the biggest minority religion of about 300,000. In India, there's a large Baha'i community, and in Africa as a whole, we have many Baha'is. In South America,
هو في حيفا، وعددهم 5 ملايين بشكل رسمي، وأعلى نسبة في إيران حوالي 300,000، وهي نسبة تكون الثانية بعد الإسلام طبعا هناك، وكذلك في الهند، وأيضا في أفريقيا، وأيضا في شمال وجنوب أمريكا. أيها السادة المشاهدون، نصل بهذا إلى نهاية الحلقة 29، وإلى لقاء آخر مع الحلقة 30 من برنامج حوارات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. Thank you very much. Thank you.